Welcome to my channel. You are going to study about recount text. Apakah Anda pernah mendengarkan temanmu bercerita mengenai pengalamannya atau kejadian yang dia alami? Saat mendengar cerita temanmu tentang pengalamannya tersebut, sebenarnya Anda sedang mendengarkan sebuah teks yang dalam bahasa Inggris disebut recount. Okay, on my last video you have studied about many kind of text. Now we are going to study about recount text. Apa recount text itu? Jadi sebelumnya pada video sebelum kalian sudah belajar mengenai teks, berbagai macam teks. Kali ini kalian belajar recount. Recount text adalah suatu teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman di masa lampau. Secara umum, recount teks bertujuan untuk menghibur layaknya seperti cerita naratif teks. Namun, recount memiliki kesan atau pendapatnya terhadap kejadian yang diceritakan. Perbedaan yang utama antara recount dan naratif teks adalah tidak ada komplikasi, masalah, atau konflik-konflik yang dialami tokoh dalam cerita di teks recount. Sedangkan di dalam naratif, banyak konflik-konflik yang dihadapi oleh tokoh cerita. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dan beri komen. Contoh teks recount. Our trips to the Blue Mountain. On Friday, we went to the Blue Mountain. We stayed at David and Della's house. It had a big garden with lots of colorful flowers and a tennis court. On Saturday, we saw the Three Sisters Rocks Formation and went to the Scenic Railway. It was scary. Then Mommy and I went shopping with Della. We went to some antique shops and I tried on some old hats. On Sunday we went on the Scenic Skyway and it rocks. We saw cockatoos having shower. In the afternoon we went home. Arti bacaan tadi adalah perjalanan ke Gunung Biru. Jumat yang lalu kami pergi ke Gunung Biru. Kami tinggal di rumah David dan Della. Rumahnya memiliki kebun yang luas penuh dengan bunga yang berwarna-warni dan ada lapang tenis. Pada hari Sabtu kami mengunjungi Three Sisters Rocks Formation dan jalan-jalan di rel kereta api yang indah tapi menakutkan. Kami melihat burung kakatua mandi dan pada sore hari kami pulang ke rumah. Itu contoh teks recount. Pada teks tersebut menceritakan pengalaman penulis. Tujuannya untuk menghibur, namun tidak ada konflik yang dihadapi oleh penulis atau tokoh tersebut. Sedangkan bila naratif teks, tentu ada konflik-konfliknya. Itulah perbedaan recount dengan naratif teks. Nah, bagaimana selanjutnya? Simak terus, jangan lupa klik like dan subscribe. Vacation to London. Mr. and Mrs. Richard, along with their two sons, went on a vacation to London. Before leaving, they went to a travel agent to book tickets for a 14 days tour in London. That includes travel and accommodation. Then they went to British Embassy to get visas to enter Britain.
On the day of their departure, they went to the airport and boarded a large Boeing for their journey. The flight was nearly 14 hours. On the plane, the cabin crew were very friendly. They gave them newspaper and magazine to read. They gave them food and drinks. There was also a film being played for their entertainment. They slept out on the way. They had a very pleasant flight. On arrival at Heathrow Airport, they had to go through customs and immigration. The officers were pleasant. They checked the document carefully, but their manners were very polite. Mr. Richard and his family collected their bags and went to London welcome decks. They arranged the transfer to a hotel. The hotel was a well-known four-star hotel. The room had perfect view of the park. Instead of key for the room, they inserted the key cards to open the door. On the third floor, there was a restaurant serving Asian and European foods with a wide variety of dishes. The 2 weeks in London went by fast. At the end of 14 days, they were quite tired, but they felt very happy. Okay, before I give the conclusion, please answer this following question based on the text that is titled Is Vacation to London? Jadi sebelum saya berikan kesimpulan, tolong kerjakan soal berikut ini dari teks bacaan Vacation to London. Question number 1. What is the similar meaning of the words vacation? 2. Who went to London? 3. How many days will they go on a vacation? 4. What kind of the text is it? 5. What is the difference of the text with narrative text? Baiklah, sekarang pada ciri umum recount atau kesimpulannya dari teks recount adalah 1. Purpose of the text, social function, tujuan komunikatif dari teks. To tell the readers what happened in the past to a sequence of events. Artinya, menceritakan kejadian dari pengalaman di masa lampau kepada pembaca secara kronologis atau urut. Yang kedua, generic structure atau text organization atau sistematika penulisan. Yang kesatu adalah orientation, pengenalan tokoh, waktu, tempat terjadinya peristiwa. Yang kedua, events, kejadian-kejadian yang diceritakan secara kronologis atau urut. Generic structure yang ketiga, reorientation. Kesimpulan dari seluruh peristiwa dapat juga berisi komentar atau kesan penulis terhadap pengalamannya. Ciri umum recount yang lainnya, language feature, ciri kebahasaan yang utama. 1. Past tense. 2. Action verbs, kata kerja, tindakan seperti menggunakan go, look, eat, etc. C. Noun and pronoun sebagai kata ganti orang, hewan, atau benda, misalnya David, the monkey, we, etc. Berikutnya adalah conjunction dan time chronological connective yang mengurutkan peristiwa, kejadian, atau kegiatan, misalnya menggunakan kata but, then, after that, dan sebagainya. Kemudian adverb dan adverb precise untuk mengungkap tempat, waktu, dan cara, misalnya yesterday, at my house, dan sebagainya. Yang terakhir adalah adjektif untuk menerangkan noun, misalnya beautiful, funny, dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Teks recount, jangan
Jangan lupa hafalkan. Thanks for watching and click like, subscribe and give comment. See you.